Так, ребят, всем привет. Как я и обещал, проходим Noire. Так, трансляция пошла, все отлично. Но игру, я думаю, мы будем проходить долго, так как прохождение займет 25-30 часов. Игра по типу мафии. Ну, только ты играешь за сыщика и расследующего. Игра по типу мафии. Ну, только ты играешь за сыщика. Артем Николаев и Артем Федоренко, привет вам. Так. Секундочку. Что подкорректировать нужно. Ну, так, я думаю, лучше будет. Так, давайте уже начнем. Все отлично. Вот начнем новую игру. A city on the verge of greatness. К сожалению, игра не на русском языке. Я постараюсь читать все субтитры с этого момента. Город, в котором каждый может купить себе дом и вздохнуть спокойно, скрывшись от посторонних глаз. Это наш главный герой, с которым будем играть. Город, в котором дом человека — это его крепость. Мечта размеров четверть акра, который мы подарили людям. Я не успел читать. Фак. Город авантюристов. Город снов, в котором Голливуд творит мечты и интересы всего мира. Так, давайте я открою чат. Да, сейчас пройдет это. А, тоже так можно. Давайте потише сделаем. Звук. Аудиоэффекты давайте. Вот так поставим. Диалоги. Ну, в принципе, все так нормально, думаю, будет. Или еще тише сделать. Ну как сейчас, нормально, нет? Не норм. Ой, 4 лайка. Нормально. Ну, отлично. Игра на самом деле очень интересная. Тут все зависит от нас. Смотря как мы будем проходить задания, расследования, и уже будет другая концовка. То есть всякие мелочи могут подкорректировать концовку. Вот игру я буду играть первый раз. Будем наши герои вот делать.
Go ahead, KGPL. 14 Adam, see the detective an ambulance shooting at 6th and Industrial Street. Блин, жаль нету русской озвучки. Было бы прикольно. Roger, 14 Adam en route. Так, поехали. Here we go again. They don't request uniforms for an evidence search unless there's some kind of catch. Ever the Блин, optimist. управление тут специфическое очень. Да и график. Ну, кстати, насчет графики не скажу, нормально график. Ну, тут вообще близко ехать. Ну, красное домино можно было. Мы же все-таки копы. Переулок, где было совершено преступление 1010. Флойд Роуд, да, сэр, Долпсы, да. Так, у нас в этом прикол огнестрел жертв мужчина негр. Тело отправлено в морг центрального района. Свидетель говорит, что взял белый, всадил бедолаги в голову и скрылся. Давайте, парни, мне нужно оружие. Что-нибудь обратить особое внимание, ну сделайте, что сможете. Жертва подонок, отрыжка общества, так что чудес я от вас не жду. Если положите в пакет и отправьте криминалиста. Вот, давайте поживее, у вас полное дело, сваливай, счастливый. Счастливого дела. Вот такое вот начало. Я думаю, мало кто стримил эту игру, так как на ютубе я видел только видео прохождения. Так, тщательно просчитывайте местность на предмет наличия. Входя с напарником, нужно только чтобы спросить у него совет. Мы еще можем брать советы. Ну-ка, что тут? Владик, будем все прочесывать. Ну, начальник сказал, что чудесным от нас не ждет. Побежали, что ты нашел. О, это жестко. Кровь на двери. Говорит, что его схватили и часто сидела плохие, ну попадают. Так, зона колокольчика и синий указывает, так что рядом находится объект, который можно смотреть. Давайте осмотрим. Честно, я с управлением еще не так разобрался. Давайте сколько смотрим. Не понял, как блокнотик открыть. Там что-то колокольчик звучал, надо сюда подойти тоже осмотреть. Ну, а тут не все равно какой выбрать. Incidental. Ну, типа, я думаю, бутылка нам ничего не даст. Это тоже. Nope. Не понимаю, что мы сейчас сделали. Сейчас. Будем прочесывать все. Что-то наверху порисуется. Пойдемте посмотрим. Давайте сюда пройдем. Пробежим точнее. Нет, все-таки здесь ничего нету. Ну, в принципе, как я и предполагал. Но нужно прочесывать все. Может, тут что-нибудь найдем? Ну, кстати, зоны колокольчика нет.
Все понятно. На тачку мы смотреть не можем. Ну, по идее, это было даже нелогически. Оп. Опа, она нашли патрон. А, это окурок. О. Я уж понадеялся, что это патрончик. Вот здесь, по-моему, посмотрим. Не, на самом деле, начало мне очень нравится. Так, блин, ничего найти не могу. Наш напарник все стоит здесь. Have a good look around. It could be anywhere. Нет, она ничего не посоветует. Пойдемте. Опа, на, вон ствол лежит. Ralph, there's something on the rooftop. How the hell did you see Как я это that? разглядел? Reflection in the window. Отражение, Looks возможно, like it то, might что be our мы weapon. ищем. Let me see if I can find a way up there. А, это отражение. All right. Don't hurt yourself. Вот, пройдем. The gun's up on the roof, right? So we need to find a way up. Вот тут можно что-то смотреть. О, крыса выбежала. Видите, куда зачем где? Он What даже kind сам of все chumps do делает. these homicide guys think Это we у нас are? копы. А вот и ствол лежит, кстати. Отлично. Но я бы на его месте не брал руками его. How you doing, Smith and Cole? Wesson. Смит Вессон, серийный номер 71893. Two rounds fired. And instead of dropping it down a drain, our shooter Выбросить hoisted оружие it в up. канализацию, убийца. Interesting Любопытно. guy. We should follow up on this now, before the perp tries to Было leave 10 town. немедленно прогресс еще в городе. Как открыть блокнот? И чипа так и не помню. Ясно. Я нажал на так и все открылось. Здесь какая информация о каждом фигуранте дела и перейдем в список вопросов. Вопросов нет. Посмотреть место преступления. Описание дела, все понятно. А что, пистолет мы забрали? Да, все, пойдем. We have the gun, Cole. Отвечаем в Let's take it отделение back дела to с Central. We концом. could get a commendation. Ну, в принципе, да, нам было задание только пушку See if we can найти. come up with an owner. That's a long shot, Cole. Сомнительно. fancy Тут необычная пушка. Поблизости есть You магазин know a local оружия. gun store? Sure. В паре There's a place a кварталов couple of отсюда. blocks from here. Новая задача. Осмотреть оружейный магазин. Are you sure about this? It's not really our gig. No harm in doing some digging. The suits didn't seem to give much of a damn. Оп, все, отметочку сделали. А я You быстренько can't wait to get out of that разбираюсь. uniform, can you? You'd rather round up drunks and help old ladies Побежать across до the road? машины. I'd rather get through the day without the captain's foot up my ass. It'll be fine, Ralph. You worry too much. Не, ну мне нравится. Ребят, всем привет, кто зашел на стрим. Клик, чтобы сесть в машину. Что? А, то ясно, это русские буквы. Как думаешь, ничего ебать тот Лафей подергает опять? Ну, возможно. Так, включить сирену вроде посмотрим. Давайте сирену поедем. Чтоб нас всех отпускали.
Как вообще на стриме не лагает? Давайте лучше без сирены. Какая-то бессмысленная. А сколько ядер в твоем процессоре? Значит, поехали с сиреной. А то все подумают, что коп нарушил. Ну это хорошо, что не лагает. Управление, знаете, такое очень резкое. Прям баранку выкручивает до конца. Вот стоп, я чуть не туда проехал. Как карту открыть, разобраться. А вот все. А тут близко. Выключим сирену. Оружейный магазин 1032. Один продавец. Давайте зайдем. Двери с золотой ручкой можно войти. Пойдем. Officers Phelps and Dunn. Can you tell us anything about this gun? Smith & Wesson, Model 27, registered Magnum. Chambered for 357, nickel-plated with pearl Новый grips. калибр. Same gun used by Такая же General пушка была у Patton. генерала Паттона. You're not Вы же не suggesting хотите, he's что я the... владелец No, Паттона? I'm Нет, not. You конечно. seem to know a lot about the weapon. Похоже, ought to. немного. Я I продал sold такая it. штука, не сразу. You know this piece will stop a rhino. Пушка, типа, These это babies мощная are очень. only available special order. Here's my Smith & Wesson order book. Вот книга заказа Mind if I take a свидетельства. look? Можно My заглянуть? guest. Да, ради бога. This is about То something есть bad. продавец уже ничего не скрывает, это хорошо. Model 27 with pearl grips, Cole. You Да. see it on there? Ну, по-моему, тут ничего нету. Я забыл циферки. Давайте посмотрим в блокноте, что мы записывали. Давайте улики. Так, револьвер Смит Вессон. Серийный номер S71893. Револьвер Смит Вессон. Давайте закроем и посмотрим опять в эту книжечку. Смит Вессон. Либо я ничего не понимаю, где. Честно, я не в недоумении. А, это адрес. А, вот все записывается, вот. We're in luck. Я Errol вызвал Schroeder, Эрл Шредер. 203 South Glass Street. Ordered the Просто gun не in разобрался, February код. 46. Thanks, you've been a big help. Anytime. Новая задача. Always Смотреть happy to help квартиру out the Шредера. LAPD. Ну что, поехали в квартиру. Do we call it in? Let's see if he's at home. Owning the gun doesn't prove he pulled the trigger. Okay. In for a penny, in for a pound. Lead the way, Gunga Din. Что нам ехать? Ну, кстати, город тут не особо маленький, вам скажу. Он ебать огромный. Офигеть. Это жестко, пацаны.
Давайте сирену. Чтобы нас все пропускали. Я что-то не разобрался, куда нужно ехать. А, ну тут все по прямой ехать, да и все. Блин, вот как с карты выходить? Что-то не понимаю. Стоп, я все правильно поехал. Блять, не туда свернул. And that wasn't Типичный so я hard, вообще. was it? Just because we're in uniform doesn't mean we can't use our initiative. I guess so. Seems a little too good to be true. One-of-a-kind murder weapon bought locally using a real name? If Schroeder's our shooter, he's no criminal Тут, блин, mastermind. еще и разобраться Them нужно. aren't. That's why they get caught. And 2 out of every 3 crimes are done on impulse. Another fact from the Phelps Мне Encyclopedia пока of очень thin air. нравится игра. You really are full of it. Все, мы на мост выехали. Что-то не все перестраиваются, нет, не радует. Игра, кстати, от создателей GTA. Ну, по-моему, следующий поворот. Так, квартира Шредера 1051. Че, погнали? Блять, потому что машина еще не сбила. Тут все возможно. Hey, there's such a thing as soap, you know? Дверь золотыми ручками можно выйти. Можно что-то осмотреть. Шредер. Второе. Schroeder, apartment 2. Квартира номер 2. Пойдемте. Это у нас номер 2. Вот. What do you guys want? I'm Officer Cole Phelps. This is Officer Dunn, Wilshire Division. You're the owner of a Smith & Wesson Model 27, nickel-plated with pearl grips? I might be. What of it? Then you'll be surprised to know that Scooter Payton was murdered tonight with your gun. You're out of your mind. Scooter? He works for me. I have that gun here in my drawer. Не понял, откуда будет та пушка. What the fuck is going on here? You're under arrest, Schroeder. Cuff him, Ralph. No way. You're not taking me down for this. Надо. О, смотрите, что делает пидор. You ready? Сейчас набьем ему ёбучу. За нападение еще, блять, ему срок ебать светит. Пошел отсюда, пес. На нахуй. Блять, когда он уже ляжет, сколько мы ему. Блять, захват бери ты. Чё? Блять, может, захват возьмем? Да возьми ты его в захват. You started. I'll finish. Здесь нам ничего от этого не You all будет. right? I'm fine. I hardly felt it. He's lucky he caught me off guard. Давайте an eye on обыщем его Ralph. квартиру. I'm gonna take a look around. Яблочко. I don't think so. Что, может, в ящике? Ну, что можно посмотреть? Обычная чашка. Ну, включённый. Пивос. Not sure this one's Выключили. Давайте пойдем в другую комнату, что ли, сходим. А вот тут еще нужно. А тут чашки, все, окурки нам это не нужно. А, туда нельзя зайти. Я смотрю, он часто любил выпивать.
Опа, да. Что это такое? Я, блядь, что-то положил. Самус, Фрэнк. Наверное, это что-то значит. Заберем, пожалуй. Или он что, дату смертей записывал? Может, это маньяк какой-то или убийца там, блядь, серийный. Может, киллер какой. Хер поймешь. List of names and a series of numbers. Floyd Rose's name is in this book. Phelps, we can come out of this all bright and shiny with a commendation. Or stick our schlongs Либо in a засунуть hornet's шланги nest. в осиное гнездо. Call it in, partner. Поехали, напарник. And leave the Бросить book where you книжку там, found где ты it. его нашел. Officer Phelps, badge 1247, requesting. Интересно получает. Ну-ка. Что же нам здесь покажет? You dumb fucking sons of bitches, get in this line now before I lose my temper. Excuse me, Sergeant, but... Excuse me? Fuck you. You say another word and I'll break Да, your он дерзкий fucking head and какой-то. have you in the brig. Some of us are here for... I know why you're here, asswipe. I'm having a bad day, Private. Some people don't seem to want to get on this bus. Didn't ask for your help. He didn't ask for your help. Can you believe this guy? Who are you two? Abbott and Costello? We're here for OCS, Sergeant. So it's the three fucking stooges and you're here for OCS. God help this fucking country and the USMC. The Japanese will do the world a favor and kill you quickly. Да, All three жестко. of you are on report. What are your fucking names? Phelps. Kelso. Merrill. Any other gentlemen for OCS? OCS is at Elliott. You take the Camp Elliott bus over there. This bus is for MCRD. This bus is for men who want to fight. Вот так вот. Че, на какой-то другой отдел переезжаем? Или что? Загрузочка. Вооруженный опасен. Что школа? В этом городе нужен был чистый вода, умирающему от жажды. Слышал петь, но не интересовался им. Решил всегда честно работать. Рисковать укрепление, но от политики не уйти. На двух стульях не усидишь, приходится выбирать. Так, концерт с деньгами, билет на автобус никуда. Всем патрулям. Ограбление и перестрелка вооруженного. Банк патруль, выезжай на место преступления, доложите. Опа, что-то опять интересно намечается. We'll take that. It's only a couple blocks from here. 14 Adam calling KGPL. We'll handle the 211. Ребят, как вам нравится игра? Нет? Roger, KGPL. 14 Adam en route. Все ближе и ближе к ограблению. Make it quick, you guys. The cops are here. We gotta move it. Он же мрази. Блять, ясно. Меткость у меня на уровне. Weapons on the ground, now!
Все отлично, мы их убили. Try for the front door. Keep your goddamn head down. Use the cover, Phelps. We don't know how many are in there. Take it slow. Еще есть. Backup will be here soon. LAPD, put down your weapons. The bank is surrounded. I'm offering you a chance to... Not a fucking chance, copper. Come any closer, we'll cut you in. Kill him, Pop. Бля, сейчас еще убьют нас. Go, I'll hold them. Блять, он умрет. Ох, как хорошо. That's it? We got them all? I think we got them, Cole. Should be all clear. Надеюсь, нам за это какую-то премию дадут. Но, блядь, жизнь жертвовали, чтобы остановить ограбление и убить преступника. You did well in there. Glad you had my back. Man couldn't ask for a better partner. Мы их быстро раскидаем. Это, похоже, полицейская академия, как я понял. This kind of opportunity Ну, comes along что once in a другое. lifetime, Hank. I have to grasp it. You have to survive at first, Cole. Here are the veterans. The Japs love to shoot officers. If I can make a name for myself in this war, my future... Thinking of taking on a company of the Emperor's finest single-handed? You don't seem the Sergeant York type to me. When I need your opinion, Kelso, I'll ask for it. They talk about officers like you in boot camp, Cole. They call it the Custer syndrome. Guys who go around dreaming of fame and glory and getting all of their men killed in the process. Our duty is to lead, Kelso. And their duty is to die for your wonderful future? Заходи так чуть позже. Cole Phelps and Jack Kelso. With some people, it's as simple as chemistry. Two guys who should have been friends, but their personalities got in the way. Phelps, a good guy, wound way too tight. And Kelso, a quiet man who could never walk away from a fight. Well, it's a shame you don't like to talk about it, Cole. Ralph, friends who want to stay friends don't discuss religion or politics. In my case, you can add the war to that. I know that bum. Wendell Bowers. I put him away before. He jumped parole. Get after him, Phelps. I'll head him off in the car. Wendell Bowers! Stop! LAPD! You can go screw yourselves. Why, you... Watch it! He's hiding in the alley! Ну все, мы его сбежали, я думаю. Bowers! Hold it right there! Stop now or I will shoot. I won't tell you again, Wendell. Jesus, Dunn! Watch your fire! Блять, я проебался. Get down from there right now. Give it up, Wendell! Hell away from me. Ты не должен от нас уйти. There's no way I'm going back inside. Почему я не вернусь? Ну все понятно. I've done my time. It's over, Bowers! You assholes already screwed me once. Give it up, Bowers! There's nowhere left to go! Вот же Looks сука. like we've got the place to ourselves.
Как же это мы спокойно сделали. Полиция признается достаточно освободившим, это подарок, не мила. Ничего, лет честь, надеюсь. Лучше. This hump will be back in the Iron Hotel by tomorrow night. Nice work, Cole. You run track in high school? Part of the tradition of the Marine Всех Corps and being an officer in the Marine Corps is the ability to make tough decisions. The right decision is not always the popular one. The right decision will get the men you care about killed. These ratings and your ability to give them frankly and truthfully directly affect your chances of successfully becoming a Marine officer. Candidate Phelps, you have the floor. Esprit de Corps, Merrill 10, Franklin 8, Weiss 8, Donahoe 6, Kowalski 6, Hudson 5, Kelso 2. Leadership, Donahoe 8, Franklin 7, Merrill 6, Kowalski 6, Weiss 5, Hudson 5, Kelso 1. Candidate Kelso! I'm sorry, Captain, but I joined the Marine Corps to fight the enemy, not get involved in this schoolboy chicken shit. Kelso, in my office, now! Хотел побыть крутым, но не удалось. Как-то все отрывками идет. Покупатель, будь осторожен. Или это главы так называются? Ну, скорее всего. Gets you recognized as the shining new star in the squad. The case that you solved that shows that you have the gumption, the gung-ho, the get up and go to make you stand out from your average rank and file patrolman. This could be the one goal. Что случилось? Убили кого-то. Давайте угадаем, мы это будем расследовать. Что-то чат пустеет. Да и людей не особо меня смотрят, к сожалению. Okay. You're first reporting then. We'll get a perimeter going and move the crowd on. You better see what you can find out before the homicide dicks show up. I'll be with you in a moment. Обыскать место преступления. Everybody stay back. Let us do our job. Broad daylight, crowded street. Now I've seen everything. Что это мы нашли? Выплаты. Так. Сергей Джимичугом, получатель банка Аркадий. Давайте положим. Может тут что есть? Нет, ни хера нет. В принципе, больше нечего смотреть. Нет, нам нужно. Блядь, да как так? Я ж не хотел меня просить. Нам напарник сказал, лучше сначала прочесать и найти улики, а потом уже свидетелей расспрашивать. Everett. Гаета. Clovis Гаета. Александр Кривенский, привет. Do you think you could tell me exactly what happened? Что именно здесь произошло? I look around the shops at lunch. I was in a store when Mr. Gage, my boss, burst in yelling that I'm late on my lunch. And? We came back. Мы зашли в магазин.
I was angry. Я был очень злым в I помещении walked in шофера. front. I А, heard так мы еще shots. должны, блядь, решить, I turned and saw Mr. правда Gage она fall. позарит или нет. Ну, это сложно. Если он, конечно, себя лжет, вы можете что-то доказать, выбрать ложь, чтобы обвинить свидетеля. Вы должны предъявить доказательства. Давайте, блядь, обвиним, чем нет. I'm having a hard time believing that, young lady. Do you want to be taken to a police cell? You're hardly any older than me. Don't you dare talk to me that way. Зачем начали A нас man is наезжать? dead, Miss Scaletta, and it's a criminal offense to lie to a police officer. I ought to take you downtown. Get out. Get out right now. Блять, Send in one of the мой other косяк. policemen if you must, but I won't say another word to you. Чё, надо еще раз? А, мы уже не можем еще раз. Блять, такое. Где-то тут пиликнуло. Что-то книжечка, давайте посмотрим. Probably nothing. Мне надо посмотреть его по сторонам, что он ее откроет, почитает. Doesn't look like anything. Обычный хлам, ну то и наложим. Ни к чему нам это. Пана ботинки. Junk. Хлам. Блять, ну для него похоже все хлам. По-моему, здесь больше нечего осматривать. Может, как-то опять до нее. Опа, мышечка выключилась по кайфу. Установка. Что, опять можешь что-то сделать надо или посоветоваться с ним? Looks like there's something in this trash can. Оп, смотрите, ствол. FN Browning. Serial number 0113. Пистолет. Might need to run it by a gun store. Возможно, проверить. We have the murder weapon? But no murderer. The girl saw it all, but she clammed up on me. We could trace the gun. Eagleson's gun store's a couple blocks from here. You thinking what I'm thinking? Tate, maintain the perimeter. Смотреть оружейный магазин Иксона. Да. Бля, сейчас бы еще не развалить это все. What did I tell you about going too hard on the witness? She's a store assistant, not a prisoner of war. Is that supposed to be funny? I'm just saying that sometimes you need to pour some sugar on these broads. A little bedside manner can go a long way. And since when are you the expert? We got the murder weapon, didn't we? You shouldn't dole it out if you can't take it, Phelps. She was a looker, though. Tell me I'm wrong. No wonder you're suddenly so obsessed with bedside manner. Где же этот магазин? Блять, ну пока. Еще поцарапайте машину. Все, на месте почти. Воу. Первая авария. Ну, ладно. Так, все, готово. Мы на месте. Оружейный магазин. Давайте зайдем. Чем могу помочь? Officers Phelps and Dunn, sir, Wilshire Division. We need you to trace a serial number. Sure. What's the make and model? FN Browning, model 1922. The serial number is 01138. You don't say. Well, I didn't sell it. Europeans love them, but it's pretty rare you find one over here. Although I did have one in here a couple of weeks back. Remember the owner? Yeah. Caillou. Edgar Caillou was his name.
Thing looks like it'd never been fired, but he brought it in here for cleaning anyway. Then he bought a box of cartridges and he left. You know where we can find Mr. Kalu? Told me he was on his lunch break. Said he worked at Hartfield, jewelry store. Ну just up on отлично, Broadway. все рассказываю. Thanks for your help. Это годно. Поехали. Ювелирку. А, точно. Выбрать где. Места. Давайте выбрать место. Погнали. По-быстрому дамчим. А, он вообще-то близко. Все, мы на месте. Верно, магазин Hardwoods 2.36. Officer, can I interest you in a new watch? Officer Cole Phelps, are you Edgar Kalu? No. Mr. Kalu is out back. He said he'd lie down. I'll buzz him for you. Чувствую, он сейчас куда-то съебет. Son of a bitch! Go, Cole, go! Педор. Ты 100% он сделал. Kalu, get back here! Would you recommend the special in this? Блять, аккуратно. Stop or I will. Too late, Kalu. Ну и все, хана походу, почему? Да? Edgar Kalu, you're under arrest for the murder of Everett Gage. The case that makes you, and the case that breaks you. Вылушевское отделение полиции. The one that keeps you awake at night. The case that gnaws at your guts and ruins your marriage. Можешь сейчас разбавиться? Не точно. Но я буду надеяться. The case that other cops murmur about whenever you walk past. The case you never, ever discuss. God's mill may grind slowly, but it grinds finely, son. I hear it's you who knocked out Malefactor from shooting yesterday. Yes, sir. Then tell me, boy. I hear you're quite the climber, a man of initiative. Да, это повышение опять. How would you like a chance at smiting this man with the sword of justice? You're asking me to conduct the interview, sir? I am, young Phelps. А, нет, это же не повышение, он просит нас допросить его. Not to mention the fine work you did in the war, sending heathens back to the hell they came from. But I'm curious as to whether you can turn your hand to interrogation. Takes a certain amount of допрос. Да спокойно. Do you think you might be ready for that? Я думаю, это не составит. Yes, sir. I think I am. Good man. You need many things for a conviction, young Phelps. A motive, opportunity, hard evidence, and best of all, a confession. If you fail in the former, you can always use a modicum of violence to obtain the latter. How are you feeling, lad? Fine, sir. Very good. The evidence is overwhelming. May the cat eat him and the cat be eaten by the devil. Bring me a confession, young Phelps. This is your chance. Don't fail me. Has my lawyer arrived yet? I want to see my lawyer. A lawyer can't help you, Mr. Kalu. You shot a man dead in cold blood. You're going to have to pay for that.
смысле, а как ты мне что-то предъявить? Let's talk about the shooting. Do you deny shooting Everett Gage? I'm a businessman. I run a jewelry store. I don't know what you're talking about. I'm sure my lawyer can clear all this up. You blew a man out of his socks over an empty grudge, you son of a Правильно, bitch. Do просто, you think блядь. I have sympathy for you? That's the way. Keep needling me. Try the rough stuff, and my Пока lawyer всё will be неудачно. making an official complaint. I've just got to keep my mouth shut and watch you run around in circles. We're done. Unless you want to keep making a schmuck of yourself. You disappoint me, Cole Phelps. Get back in there and raise some lumps, boy! I need a confession! Повышение отменяет. Has my lawyer arrived yet? I want to see my lawyer. A lawyer can't help you, Mr. Kalu. You shot a man dead in cold blood. You're going to have to pay for that. Let's talk about the shooting. Do you deny shooting Everett Gage? I'm a businessman. I run a jewelry store. I don't know what you're talking about. I'm sure my lawyer can clear all this up. Ну, блядь, пистолет он покупал. Тут хуй поймешь, давайте интуицию поймем. Come on, Mr. Kalu. Make this easier on yourself. Get it off your conscience. You think I'm stupid? You think I'll just do whatever you want because you're a nice guy? I've just got to keep my mouth shut and watch you run around. Блять, это ложь, сука, я так и думал, Unless you want to keep making a почему же. schmuck of yourself. You disappoint me, Cole Phelps. Get back in there and raise some lumps, boy! I need a confession! Сейчас-то мы, блять, правильно ответим, вообще. Я как понял, эти моменты все сначала Has my lawyer arrived yet? I want to see my происходит. lawyer. A lawyer can't help you, Mr. Kalu. You shot a man dead in cold blood. You're going to have to pay for that. Let's talk about the shooting. Я не знаю, может какие-то, блядь, баллы мне уберутся за это. I'm a businessman. I run a jewelry store. I don't know what you're talking about. Вот это сомнительно, то, что он глазами вот так все делает. Блядь. Вот сейчас, например, да, вот это вот, что меня сразу подозрение вело. You deny owning a Browning pistol, serial number 01138. I owned a gun, yes, but it was stolen in a burglary a couple years ago. You can't prove I used my gun on Gage. You had the gun cleaned and bought a new box of ammunition. The store owner remembers you and where you worked. Is that so? It's amazing what the Nebishes will recall when it suits them. Let's change the subject. You fasting for Yom Kippur, Mr. Kalu? Yeah, let's change the subject, you going motherfucker. How about baseball? You're not denying you're a Jew, Mr. Kalu. This is America. It's not Germany. It's not a crime. Some people don't like Jews, Mr. Kalu. Yeah, and I guess you're one of them. Gage hated Jews, didn't he, Mr. Kalu? I don't know what you're talking about. Left-wing leaning parasite. You expect me to sit here and listen to your drivel? You call me that? You sit there and you call me those names, you goddamn goy butt snatcher? You and that stump Gage! Why did you do it, Mr. Kalu? Gage. He's in the Chamber of Commerce. He's in with all those momsers. He blocked every proposal I ever put forward. Kike this and kike that. Да, это он. He's been trying to ruin my business for years. Edgar Kalu.
I'm charging you with the first-degree murder of Everett Gage. I respect your beliefs and your right to hold them. I hope for your Надеюсь, что сейчас нас sake, похвалят, блядь, murder in то, the что second мы его degree. засадим. May God have mercy on you, sir. Masterfully done, Officer Phelps. Теперь он получит. Just, Officer Phelps. Isn't it, lad? Должен. Yes, sir. Then let me have a word with the chief of police, young О, Phelps. он замолвит словечко, это идеально. A shining, honest face the public can admire. I applaud a man with your talent for unwavering justice. Back to your duties for now, Boyle. But here's a piece of advice. Get yourself 2 suits, get them pressed. You'll be needing. Но пока идет все гладко. Вроде. Служба в патруле. Да, это повышение, это четко. Водительское сиденье. Стоп, это мы? Полицейская академия. Завершит работу в отделе патрулирования. Теперь мы не патрулируем. Кем мы теперь стали-то? Я чуть не понял. Следователь какой-нибудь. Сыщик. Хер поймешь. Как я понял, Here's your new desk, kid. You're on traffic. The hot sheet is posted here, next to the map. What's his problem? That's Biggs. He's an institution. So this is what all the fuss is about. Why couldn't they build a freeway that goes past my place? They haven't even approved the money yet, kid. The bond issue won't be till December. It'll be years before any of this will happen. Here's your new partner, Stefan Burkowski. Heard all about you, Phelps. You go easy on me and let me earn the odd citation, and maybe we'll get along fine. I'm here to learn, detective. Серьезно мало, He's an скажи. intense one, isn't he, Mel? Who's intense? Как серьезно? The newly minted А что я detective here, как-то Cole текол? Phelps. Hi, Phelps. Привет, Фелпс. Я I'll be вышел keeping an eye on you. выглядывать, поглядеть, I could что spend a что little сложно time не basking in помешало. reflected glory. Make a change from busting hookers and dope fiends. Who was that, Commander? Roy Earl, chief detective and advice. Do they all dress like movie stars? Well, Roy is a movie star. And the Порой есть whole ли of the обитатель seedy side своего of LA дня is была his история? audience. Понятно. What is that supposed to mean? Stick with me, kid. You'll find out. Блин, стрим никто не смотрит. And now some Пиздец. housekeeping. Warm Central Division welcome for Detective Cole Phelps. Some of you guys may know Phelps. He's the cop who broke the jewelry store murder. Stand up and take a bow, Phelps. If it's all right with That's you, in sir. order, Phelps. Shh, quiet, everybody. Phelps is one of only 2 serving LAPD officers who received the Silver Тут нас Star during the хвалят. war. Really gave it those lousy Japanese, eh, Phelps? I did my best, Captain. Why you war heroes always so modest? I've Говорит, partnered что мы Phelps with скромные. everybody's favorite Pole, Есть такое, да. Stefan Bukowski. Hope you like work, kid. Bukowski sure as hell doesn't. Well, that's why we are partners, right? Okay, can it, guys. Stick with Bukowski. He's a good cop. He knows traffic inside and out. I'm gonna start you Мы out сейчас with снова one расследуем. case. Справишься, подброшу Okay, еще I'll give пару. you a couple more. You screw up, Типа you'll be вступительное rousting здание. vagrants and running license plates. And get down to the PE freight Ну, depot, мы не 6 должны in Alameda. облажаться. Patrolman called in a suspicious vehicle. Signs of foul play. See what you can find out. Come on, Phelps. He ran the light on Olympic, and we finally collared him on Temple. Какие мы серьезные теперь. Okay, girls, who stole my cigarettes? Побежали. They really pushed you through quick, didn't they? 6 years on patrol before I got this desk. You were here in 5 minutes. What do you want me to say? I didn't ask for any favors. О, новая тачка. Sure. Near the old gas works and signal depot in the warehouse district. Это четко. I'll direct. Погнали. С нашим напарником. Это только вторая тачка из 95 доступна будет. Охуеть. У нас еще все впереди. So,
Tell me a little about yourself, Phelps. Are we friends now, Bukowski? We have to work together. Don't be so touchy. Grew up in San Francisco. My father was in shipping. Чё, может, поможем этим? Did 2 years ROTC before Marine OCS at Camp Elliott. Shipped out in early 45 as the first lieutenant. Fought in the open. Сейчас узнаем. Was wounded. Shipped back home. Been a year on the beat. Now I'm here. So you won the Silver Star. I don't want to talk about it. Now let me get this straight. You single-handedly killed 40 Japs on this hill in Okinawa. No. You were up there all night, draped in the flag, knife between your teeth, gun at the ready. You finished? The Emperor Hirohito himself leading the charge against you. I did my part, Bukowski. What did you do? Честно говоря, не читаю, о чем он именно разговаривал. Yeah. Now I get it. Unfit for service. Oh, fuck you, Phelps. I earned a bravery citation during the Zuda riots. Sounds like you had it rough. Но машинки нам прикольные дают. No one is saying you didn't. I did 6 years as a patrolman. That's the 3rd time you've told me. All units of 459 just occurred in 6th and Ceres. Any unit to handle, code 2, identify. 11. Да мы уже приехали. Грабители в маске. Думаю, хуже не будет, если мы будем выполнять такие задания. Только осторожнее, у меня пистолет в руках. Вот сучонок. Give it up now. Make it easy on yourself. Get the hell away from me. Блядь, с ноги надо было попасть. На мне не работает. Ой, блядь. Мужичка, ну сломали. Сука. Уж по нему стрельнуть. Пидор. Блять, может мы вообще провалим это здание? Из-за того, что убили его. Лишь мы, блядь, 2 раза в ногу стреляем. Чё он подох так быстро? Ну-ка. О, в каждом углу предотвратить личное преступление. А, так мы предотвратили. У нас 2-й ранг. Поехали на наше основное задание. Летим. Вот так близко. Все, мы на месте. Товарная станция Pacific Electric. That you, Bukowski? Go on through. Parking lot straight ahead. I need to get back to work, officer. The detectives are here now. You repeat to them what you told me. I did the right thing by calling this in. I'm just a working stick. Just give them your story and you'll be all right. Боже, как мини-элита. This is your first case, Phelps. It's okay to admit it if you stump. If you don't know what to do next, just come talk to me. Затыки, прям молчал бы уже. Thanks, Stefan. You're okay. Товарная станция Pacific Electric. Пойдемте.
Попробуем допросить этого нигера. I'm Officer Hart. Phelps, traffic. What have you got? Abandoned car, probably Наверняка в stolen. гоне, а этот The знает себе, solid что стоит. citizen is Nate Уилки. Wilkie. He called it in. Которым корона разрешена. There's blood all over the interior. Кругом следы крови. Someone's copped the full Кого-то, Broderick, похоже, but no прикончен, а stitches труп yet. пока не обнаружен. We have an owner for Вот the car. машина известен. The car is registered to an Зарегистрировано имя Adrian Эдриана Black, Блэка, just проживает north of в Bunker Hill. Банкер-Хилл. We'll take a look around. I'll keep Mr. Посмотрим. Wilkie talking. Мы Don't make him wait собеседуем с too long. Уилки, но не заставлять его He's the слишком долго restless ждать. type. Nice day for it. I better How get back long to you work, gonna sir. keep me here, sir? I better get back to work, sir. Давайте возьмем какое-то письмецо. Бенни и Риверса. Одна свинья, $20. Mr. F. Morgan picked up a live pig yesterday? Ну, и давайте это возьмем. Что, она в крови, не в крови? Seems irrelevant. Да нет. How's the world looking? Ни хрена тут крови. Такое что-то свинью убили. Looks to have lost a lot of blood. Похоже, нихуя себе. Полностью вытекла, наверное, у него эта кровь. А, ну еще слова не было, блядь. Чего этих нету козырьков? Да, давайте-ка возьмем. И чечу еще лежат какие-то. Что это у нас? Полагаю, они были более счастливые времена. Возможно. А вот это что такое? Водительское удостоверение на имя Эдриана Блэка, Банкер Хилл Авеню. Мужчина белый, 32 года, рост 5 футов и 8 дюймов. Поговорить с миссис Блэк. Married. Sounds like an average guy. Так, все понятно. Doing out here? Что-то мы нашли здесь интересно. Ну что-то лежит еще. А она уже в крови, кстати. Brand name might give us something to go on. По уликам пробежимся. Hey, Flatfoot, you're looking to get rid of that old crate? I'll give you a nickel for it. А, надо с этим еще нигером поговорить. Или нельзя? Все, можно. Sir, I'm Detective Phelps. Name's Nate Wilkie. You found the vehicle? Sure. Saw it just sitting there. Strange place to be parking your car. Figured I'd better take a look. And then I saw all the blood. So I called the police. Mind if I ask what you were doing out here? Well, I work Я for же the на railway. дороге работаю, I шел на was on работу, my way решил. out to the switch and reckon I'd take a shortcut. Думаю, Did you see не врет. anybody else in the yard? Maybe somebody hanging around the car? Nope. I hadn't seen a soul all day till you boys turned up. Do you know Adrian Black, Mr. Wilkie? Пройдемся по всем пунктам. No, sir. That ain't a name I'm familiar with. Нет, сэр, это имя мне не знакомо. Я You верю. ever seen the car before? Funny enough, I did. A couple of nights ago, it was over there in the parking lot. I know most of the cars that park here regularly, so it kind of stood out. Что, блядь, The wallet by the подавить? car. Was there anything in it when you arrived? You accusing me of something, mister? Do you want the patrolman to hold you down while we turn out your Очень pockets? шикарно. Maybe I checked inside that wallet.
Not that I was gonna steal anything. Мне кажется, он баблишка Maybe себе I took a притаранил. look. But there weren't no money in there. Not even change. We found a steel pipe with blood on it near the car. Do you know anything about it, Mr. Wilkie? No, sir. I went straight for the law when I saw the car was full of blood. Я ему верю. When you saw the blood, was it wet, bright red, or darker like it is now? Darker, I'd say. Looked dry already. Thank you for your help, Mr. Wilkie. Правильно, 4 из 4. Это уровень. If you have to, I guess. I can't really spend no more time over 5 this. скрытых. Somebody's got to inform the wife, Phelps. If you're done here, we'll head over there now. Ну как пока все вообще отлично дело. Вот, пусть, блядь, напарники есть. Хуля мне парит. You drive. I need to go over the case notes. And where exactly are we going? Вау, вот это прикольная фишка. Блин, ну, очень нравится пока. Как-то необычно. Игра очень интересная. Дом Блэка. Жаль, что никто не заходит на стрим. Let's go introduce ourselves. Нужно представить Talk лучше, to her, что с Phelps. ней I'm происходит. no good at this shoulder to cry on stuff. Just a minute. LAPD, Mrs. Black. May we come in? We have some bad news, and we'd rather discuss this in private. I'm Margaret Black. We can discuss this in the living room. Please come in. Your husband drives a blue Lincoln, Mrs. Black? Все верно. The car has Наше been это можно found похоже не abandoned, было совершено and I'm преступление. afraid there are signs of foul play. I knew something was wrong when he didn't come home. We believe your husband may be injured. We found a pipe on the scene with blood on it. Oh no! My poor Adrian! Does the name Insta-Heat mean anything to you, ma'am? Конечно, мне Yes, it должна does. установили новый We've just had a нагреватель. new water heater installed. Whereabouts, Mrs. Black? Just outside the kitchen window, at the side of the house. I'd like you to try and stay calm and remember everything that you can about last night. My partner and I are going to take a look around. When you're ready, we're going to have some more questions for you. Is that okay? Of course, officer. Может все что Anything to угодно. help secure my husband's safety. Смотреть дом. Let's check Давайте the place out. приступим. Come on. Have a good look around. There's got to be something in here to go on. Lie down, make yourself comfortable. Strange, попробуем. So, you're a friend of Courtney's? Yes, Doctor. Мгм. He seems very concerned about you. Себя беспокоит, у меня было видение, потому что не могу да. I can't get them out of my head. Говорит, My иголу skull. как будто Feels like скан it's in a сжимает. vice. To give you something to calm Мне your кажется, nerves. успокоит ваши нервы. I want to take you on a journey back. Хочу, чтобы мы с вами просто вспомните, что все хорошо, что было прежде что-нибудь, что нас насмешило. Заставил улыбнуться. Давайте положим. Что посмотреть? Не надо газеты, надо только что смотреть. Так,
Че это? Давайте это посмотрим, если ничего. Клиент компании InstaHit Adrian Black. $82. Тоже как улики пойдут. 12 труп всячески, $11 доставка. This was only recently installed. И 2 дней еще не прошло. Maybe it's time we took a look around outside. Может, смысл здесь посмотреть, что снаружи. Да. Тут, думаю, ничего. Посмотреть. Со стороны кухни. Что-то посмотреть могу. Так. Ну, это обычно цветы. Здесь нихуя нет. Я, блядь, конечно, не сантехник. Да. Возможно. Вот. Давайте пока с этими закончим. Сюда, блин. Да не сюда, блин. Да все так, просто не так ставишь. Да. Не, так не водится их правильно, это хуйня получается. Во-во-во. И завершающий штрих. Неправильно. А, вот. Здесь должен находиться этот кран. Пункты из обогревателя. Похоже, нападавший живет где-то рядом. Че, если вокруг дома пробежаться, ничего не надо. Что там пикнуло? А вот что лежит, смотрите. Ну, если не думаешь, что пойдем. Довольно-таки интересно. Пойдемте в спальню зайдем. Что это такое? Kavanaugh's. So who brought this home? Бар Кавана, Лос-Анджелес, Калифорния. Найти адрес нужно. Каким образом? Чтобы выяснить адрес, найди телефон и позвоните в участок. Давайте. Ну, блять, позвонишь, наконец. Operator, give me R&I. Putting you through now. Cole Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? I need an address on a Kavanaugh's bar. Certainly, Detective. One moment. Kavanaugh's Bar, corner of Aliso and Hewitt, south side of Union Station. Thank you. Погнали. Пока с ним, может, говорить не будем. Поедем. Не, пусть реально напарник ездит, что надо париться. Барука. Погнали. Кто там, блядь, сигнал? Так, мы уже приехали, кстати. Бар у Кала 11:18. Пойдемте. Будем допрашивать. Интрига нарастает, найти решить головой. Давайте к бармену подойдем, он должен все знать.
LAPD. We're looking for any known associates of Adrian Black. Adrian? He's here most nights with Frank Morgan. They camp out the table in the back and talk about Только clothes. стенки болтают, да закрыть Франка сейчас там. Поговорить с Фрэнком Морганом. Погнали. Frank Morgan? Who's asking? Cole Phelps, LAPD. I understand you're a friend of Adrian Black. Yeah, I know him. Are you aware that he's missing? No, I hadn't heard that. Паршиво, ну. Блять, если они такие друзья, ему вообще похуй. Ну, хозяин. We found Black's car abandoned in a freight depot, covered in blood. You know anything about that, Morgan? Hell no. I'm sorry to hear that. I like Adrian. He's a good boss. Please, don't tell me you actually believe this jerk-off, Phelps. Блять, он лжет, ёпта. You're lying, Morgan. You were there. And you're talking out your ass, detective. How about you prove I was out at that rail yard? You were there, Morgan. We found a receipt in the trunk of the car. It has your name on it. We can call the slaughter yard and nail you on it. All right already. Теперь That fool надо Adrian's добиться falling какой-то for some фигу dame in все. Seattle. He wanted me to make it look like he'd been Видите, attacked. как все идет отлично. Where exactly is Black holed up? No idea. I think he took off for Seattle. I'm tired of your shtick, Morgan. Spill it, or we take you out in the alley and we knock it out of you. He's holed up at my place. He's Штат, waiting когда for some money to come диплом through before it смотрится, closes что down. An address? It's an apartment house at the corner of Temple and квартира номер Figueroa. 2. Apartment number 2. Как-то легко признался. I think that's all. Thanks for your help, Morgan. We appreciate it. Hey, I'm just glad I could help. I Он love любит одноклопов. Ну да, Cuff конечно. him, let him go. It's up to you, Phelps. There's no way I'm writing this idiot up. He just refuses to accompany me to church. Давайте лучше арестуем, пока мало ли он и вправду к этому причастен. Хуже не You got будет, Morgan's наверное. address? Let's get over to his apartment. Куда ты сел, блядь? Я должен был Can you посаживаться. drive to this one? О, вот, теперь нормально. AGPL calling car 11K. 11K, come in. 11K, go ahead. Игра за полицию или следователя, а тоже сказали. Blood found in the abandoned Lincoln at the Что как пропустить? was not human. Repeat, not human. Compositional analysis reveals swine as the most likely match. Roger, KGPL. Новая улика свиная Guy кровь. in Phelps. Стоп, а это может все быть подставным так-то. Если это даже не человеческая кровь. Просто типа бабла срубить. Но мы-то не пальцем делаем. Мы это все расследуем. Все, мы на месте. Квартира Моргана. Погнали. Well, let's check the place out. Come on. Мы здесь все смотреть пошли. Так, что это? Вторая квартира. Apartment 2. Так, первая. А вот и вторая. Help you, gentlemen? LAPD detectives, Mr. Black. You're under arrest. Look, I'm really sorry about this. I never tried to hurt anyone. I just needed Мне to больше нужно get было away from вырваться из LA. Лос-Анджелеса. I won't put up a struggle. Just let me get my Пытайте things. вещи собрать. Мне кажется, он сейчас, блядь, с окна выпрыгнет. Пидор. I knew it!
Phelps, go after him. I'll try and head him off in the car. Remember, the gun is the last resort. А он на крышу точно полез. There's no point running, Adrian. Не убежит, ведь он ж толстый, блядь, какой. It's over, Adrian. Why not just Нахрена он убегал, блядь? Why the Блядь, melodrama? не понимаю, что делать. I thought it would be easier. No, it just got a whole lot harder. Adrian Black, you're under arrest for conspiracy and fraud. We'll see what the DA has to say about wasting police resources on a wild goose chase. Наш босс нас You're gonna lose похвалит. your wife, lose your job, and probably end up in the big house. I hope she was worth it, Adrian. That turned out to be quite some case, huh? Adrian, what an idiot. Вот было. You got an arrest and a А ты clearance отлично in your провел first расследование, пришел case, в and in арест, fine детектив. style too. Well done, detective. Efficient Эффективный investigation метод работы, умение technique, работать с good public людьми. presence. You keep that up. Продолжай в том же духе, Learn учись from у Bukowski Быковского. here. Славная карьера в Go a отделе long тебя way in this гарантирована. department. Нас похвалили. И это хорошо. Это отлично даже. На один улик делает 14, правильный вопрос, 6. Отлично. Мы еще ущерб можем нанести. Хрена себе. Машина консула. Допрос пристрастия. Okay, we're gonna keep this short. I'm already late for the DA. First up, Phelps, Bukowski. We got a report of a brand new Packard abandoned in an empty lot off 2nd Street between Olive and Grand. PR is when Oswald Jacobs says the vehicle was dumped in his backyard. There's a patrolman on site. Get down there and see what you can turn up. Any questions? Good. Get going. Better go earn our pathetic wages. Hey, I gave his wife a Rimsky, O'Halloran. Intelligence has information on a stolen car racket. We got a stakeout down on 2nd later tonight. Блять, выходил. Our goddamn wedding. The only reason some people get lost in thought is because it's unfamiliar territory. Так. А, уже место значения есть. You're behind the wheel. Что он идет, не идет, там бежит. An abandoned vehicle. You catch all the good ones, huh, Phelps? Sounds like there's more to it than that. Ну, пока пресный. С подтверждением. Так, мне подкорректировать вообще описание. Готово. Так. Так. Так, что я не понял. К сожалению, никто на трансляцию не заходит. Да, и так видно очень.
Ну чё, давайте продолжим наше прохождение. Ну чё, давайте продолжим наше. You found the vehicle? Sure. Saw it just sitting there. Strange place to be parking your car. Figured I'd better take a look. And then I saw all the blood. So I called the police. Блин, эти полоски, сука, они еще больше стали. Дело херово идет. Чё, погнали. Nobody dumps a shiny new Packard unless they borrowed it without asking. You don't say. You're on fire today, Einstein. Very funny. Come on, my intense protege. Let's go save the world. You hear about Adrian? Broad in Seattle threw him out. Wife says she's gonna take him back. Women generally show more compassion. What are you talking about? Adrian dumped on her. He was humping the secretary. Margaret should show some pride. Pride comes before a fall, Bukowski. Talking from experience. Наконец-то мы пропустили. Задний двор Джейкобса. 2:00. Phelps, traffic. I'm Officer Houlihan. Car's down the alleyway, detective. Машина дальше по улице детектива. Хера себе, какую тачку We got a обули. call about an abandoned vehicle? Yes, sir. The car has flags. Might be some kind of diplomatic vehicle. Has anyone touched this vehicle since you arrived? No. And that Jacobs bird over there was on station before I got here. We'll talk with him in a moment. Give us some time to look the place over. Sure, take your time. He's a sore-headed old son of a bitch anyway. Давайте ищем улики. Пути их искать надо, просто нужно пройтись по ним. Так, что это? Технический лом на транспортное средство Калифорния. В настоящем удостоверение, что транспортное средство, описание которого приведено ниже, может быть использовано в соответствии с положением законного транспортных средств. Вплоть до 31 марта 1948 года регистрационный номер Калифорния, Лос-Анджелес, США. 50-55 гривен. Регистрационный бланк. Давайте осмотрим багажник. Empty. Пусто. А чё тут ящик какая? Ничего не считается. Так. Ключ лежит. Ой, блин, что я его положил? А что эта марка ничего не даст, типа? Видимо, ничего, ладно. Бита лежит. Ее-то мы осмотрим. Это не то, что мы ищем. Ладно. Номера скручены, типа. Пропавшие номерные знаки. Еще колесо спиздили. Stealing the wheels is for amateurs. Car ring would have stripped it in a warehouse. Вообще, разве бы тачку у себя в гараже? Возможно. Мой еще что-то лежит.
Nothing significant. Ничего особенного. В смысле? Лишь спички какие-то. Ну, хотя они тоже ничего не дадут. Погнали к старику, с ним побазарим. Тут ничего вроде. Да, погнали к старику. Посмотрим, что он расскажет. А как он так дежурил? What exactly happened here, Mr. Jacobs? Last night, I was looking out of my window. I like to keep an eye on what's going on. I can understand that. You see this empty lot? Damn kids play stickball here. Always breaking my windows. Always asking for their ball back. Can we get back to the car? Поговорим о машине, мистер Don't be Джейкобс. impatient, Не Sonny. торопись. Anyways, Так вот, вчера last вечером night я I его seen там this brand spanking new подкармливать. Че? Packard up on bricks. Когда не сидите? Did you see who stole the Packard? Увидели, кто Hell yes, I отчет, did. дачу I saw произвел, 3 видел троих goddamn мальчикаш, которые вокруг Mexicans going to суетились. work on it. Can you tell us what they were Можете doing? сказать, что они делали? Пригнали старый форт, включить фон, чтобы карта сделать. Я им заорал. Сейчас сколько буду, а они попрыгали в тачку, главное не порочь. Еще вопили и ругали меня по-мексикански. You speak Spanish, sir? No, I do not. Подозреваемый латиноамериканец. After the Mexicans left, you didn't go anywhere near the car? After I scared him off? No, I didn't go anywhere near that car. Can you describe it? Like I Я же говорю, said, they were Мексика. beaners. Тамариль, вероятно, Tell подозреваемый. me about the car they were driving. It was an old Ford. I didn't catch the license number. You look like the kind of guy Явно who те, которые замечают все You're подробности. right there. Вот эта точка, машина была старая, но выглядела как New. Candy apple red paint job. ярко-красная Stands out такая. a mile. За милю, видать. Автомобиль, с которого сняли начальство. Что они опять не забрали, увидели? They was working on the tires. Колеса. That's all Больше that was вроде took. ничего. Did you see Я them видел, take что они anything брали else? еще что-нибудь. Кажется. Nope, I don't think so. That's enough for now. Remember, Jacob, it's an offense to Помнишь, obstruct the Джек, criminal человек, если investigation. просто Let's hope you've given us everything. Jacobs dumped the book he was reading in a hurry when we walked out. Curious what he didn't want us to see? Может, как на этого деда надо наехать, хуй поймешь. Что это такое? Okay, so we have the owner of the vehicle, a degenerate. I'll run Я пробью Джона Мартина по нашему архиву. Гений Гров, длинная ресница. Блять, не знаю, есть ли смысл дальше продолжать трансляцию? Никто меня не смотрит. Внимательно изучить надо. Сука. Ну, давайте изучим. Очень прям внимательно. Так, это все понятно. Все, мы тут все изучили. Что еще изучать? Да не могу. Что, блядь, такая за книга-то? Все понятно. Как положить?
Мы уже его изучили. Достаточно. Пойдемте посмотрим еще что. Там простые бутылки. А, позвонить точно. Давай. Ладно, взяли как свинью. Ботинки там не представляю. Понятно. Пойдемте. Двадцать пять, 48. Phelps, 1247. How could I help, Detective? Почему Can you put me through to сидите Michigan просто на верном 2458, линии please? 25, 48. Connecting you now. Здравствуйте, чем могу помочь? LAPD, ma'am. Can I speak to John Madsen, please? He's at school А школьцер, в чем дело? What's this about? Is he in trouble? How old is your boy, ma'am? Just turned 16. Wrong person, Mrs. Ошибок Madsen. не Sorry to Извините, disturb. что побеспокоили. Any messages? There's just one message for you, Detective. A four-door Packard, diplomatic Время license показывает, number как начинает Paul выпробовать Robert тянуть подъявный рост. 706, was reported missing this morning by Juan Директор заявитель Francisco Хуан Valdez. Франциско Could you have him brought in? He's already here at Central, Detective. He's demanding an audience, as he calls it. Thanks. Can you get a message to Captain Leary? Tell him we'll be in as soon as we can. Thanks. Че, в отделении или? So what's going on over there? Нет, пусть наш напарник. You can drive. How about $5 for the exclusive? All right. Where to? This has got to be the 50th abandoned vehicle call we have caught this year. One more, and I'm going to go crazy. Not your favorite cases? You kidding me? This is barely even police work. Of all the bad guys in this city, we get lumped with the ones who can't even be bothered to keep what they steal. Они же могут сберечь то, что своровали. Все, мы прибыли. Угол первый и хил. Do we have a Juan Francisco? Там же прибыл Madsen for questioning? вопрос Хуан Франциско. Sure do, Чтобы Phelps. Your еще bird's an бы interview, Фелпс, too. пташка. And get Прикинь, this. он причем He's wearing просто gloves старается and ничего doing не his касаться. best not to touch anything. And you Странно. beat that? Sounds like we don't want to keep this guy waiting. It's this way. I say we bust in there and find the goddamn evidence. Hey, isn't he the cop that won a medal for solving all those cases? Straight through the About red light time. that she never Are you saw. the senior officer I requested? I'm Detective Phelps, and this is Detective Bukowski. Have you any idea how long I've been Представляете, waiting сколько to мне speak пришло with ждать you? этого разговора? I am needed back at the Я должен consulate, был and you keep me консультировать, here а меня like a тут common же criminal. All right, кого-то вроде Frank, шаг. let's Это take a deep давайте-ка breath and start all сделаем over глубокий again. выход. Mr. Valdez. Consul General. I insist on my full title. Where did you purchase the car? My secretary and driver arranged the purchase. A disreputable place, Dewey Brothers by name. As soon as I can have it arranged, I will have my Hispano Suiza brought up from Buenos Aires. Испанский знакомый. Bought a Packard, Valdez? A snob like you doesn't drive an American car. I want answers or I'll smack you around the teeth. William Dewey Он offered предлагал me мне a такую взятку за то, substantial чтобы я bribe купил у него to make the машину. purchase at his establishment. It is not Такого рода unusual сделки to make this нередко kind of заключаются на transaction государственной in civil службе. service. Tell that to the Argentine taxpayers. Consul General, we have located your car. Can you tell us how it was stolen? It must have been stolen from the consular garage.
Terribly inconvenient, of course. I want the perpetrator soundly flogged. Unfortunately, we don't do that here, Your Worship. You have a pretty good idea who stole the car, don't you, Consul General? Are you going to tell me, or do I shake it out of you? There's no call Давайте for вернемся. violence. Подозреваю одного из I suspect рассерженного работника this салона. boy from the car dealership. You have a name for this kid? Габриэль Катархан, я фамилию я не знаю. I have no surname. So tell us about this kid, Gabriel. You had a run-in with him? Mecánico. A presumptuous young man who did not know his place. He presumed to ask me questions. We do a lot of presuming here in the United States, Consul General. It comes with the turf. So a Consul General gets in a public row with a junior car mechanic. You expect me to believe that that's all that happened? I expect you to draw your own conclusions and to discontinue this aggressive behavior. We'll be in touch, Consul Ну, сейчас с ним свяжемся, да, We can't roust every Packard dealer in the city, Phelps. See if we can get an address. Такое дело, на самом деле, уже интересно. Ну, блять, ездить тачки смотреть, там мясо будет круто. I need an address on a Dewey Brothers Packard dealership. One moment, Detective. Dewey Brothers Packard dealership, 629 Figueroa Street. Owner is a William Dewey. Салон, погнали. Finished with Valdez. Thank God. I'll get rid of him in a couple of hours. Right through the red light. Bet you never saw it. You know the way. You can drive. So, where you want to go? Мне кажется, они будут там подпевать. Инфосотка прям. Mr. Valdez moves in some peculiar Ну, circles. куда такие автосалоны правду не скажут, если они даже взятки уже дают. English, please. See, this is why nobody invites you out for drinks. It's just very industrious of him to be so involved in matters of consular transportation. All right, you're making it worse now. I think what you're trying to say is that lover boy in there is as full of crap as a Christmas goose. That as well. Это словно братья Дьюи. Don't tell me, let me guess. You were making your way past the lot, caught sight of the new Давно model эти 4-door and человек не couldn't help смогли yourself. сделать. You could see yourself in that car and just had to take a closer look. Well, I can't say as I blame you. LAPD, Mac. We'd like to speak with the owner. That's me, William Dewey, proprietor, at your service. We're investigating the theft of a Packard belonging to the Argentine embassy. You have someone working here by the name of Gabriel, by any chance? Yeah, he used to work here. I had to let him go. Хз. I think this Gabriel guy stole the car and that he works for you. But I can stop being interested in him and get very interested in you, Dewey. Ладно, людей Габриэль, он тут работает. Друг не легал, конечно. He works here, the stupid Ну и son of раньше a были bitch. проблемы, но он мне давал слово, He's an что завязал. The kid's been in trouble before, but he swore to me he left all that behind. Пока что ты мне не He сказал, was а ты okay прям until взорвался. Valdez said something to him, and then he blew up. I thought the kid was gonna kill him. Where can we find Delgado? I don't know. He sure as hell isn't here.
Address, Dewey, or my partner shoves her head in a car door. Okay, all right. Apartment 3, Хилл 103 Hill Стрит, Street. квартира там. And tell him Передайте from ему me, от меня, if he что он ever хочет shows his раз face здесь around here уезжать, again, вытырю I'm gonna его за kick his шею. butt from here to kingdom come. Thank you for your help, Mr. Dewey. No problem. God damn that kid. I'm just an honest car salesman. Seems like you just don't know who you can trust these days. Going to movies, Dewey. You're missing your calling. You drive. I need to go over the case notes. Do we know where we're going? Все, погнали. There's the guy. I heard he's an honest cop. There's an oxymoron for you. You read this story in the Examiner about the Navy developing three-dimensional movies? What's a dimension? You know, like a graph. Vertical axis is Y and horizontal is X. Well, that's clear as mud. Third dimension would be Z. So things will be popping out Ребят, of the может, screen. после этого задания я уже закончу стрим. That's ridiculous. Не так активно Scare идти, people out как of the то theater. бессмысленно God's одному name, we стримить. want that. I don't know. People scoffed at the idea of talkies in color. Look what we have now. Okay, let's see what Gabriel has to say for himself. I just hope our archangel hasn't already flown. What the hell is this guy doing? Where do you see a number 3 marked on that door? Квартира 3. Я что-то этот момент опустил. Yeah, LAPD, ma'am. We're looking for Gabriel Delgado. Gabriel? We're from the police. Policia, you understand? Yes, I understand. Could you come inside? What is your name? Ana Rodriguez. Is Gabriel Delgado here, Ms. Rodriguez? No. What do you want with Gabriel? Is he in trouble? Stay where you are, Ms. Rodriguez. We need to take a look around. But he is not here. I have told you. Check out the surrounds. I'll stay with the broad. Давайте посмотрим. Какая она нервная. So how far along are you, Anna? Nearly 20 weeks. Right. So how's it going to be when you go into labor and he's not Difficult around? to tell whether it's the suspect vehicle from the scene. You are wrong about Certainly Gabriel. Gabriel's pride and joy. He will be a good father. Already he works hard to provide for us. Unless you help us here, Anna, your little one won't be seeing Papa for a very long time. Serving breakfast for two, Anna? You should have cleared up. Значит, он куда-то уже слинял. Что такое? Maybe if... No. I don't think this is going to help us. Так, ничего, фонарь что лежит. Not much help. Как не поможет, там что-то написано, он даже не прочитал. Ну, давайте поговорим с ним. Why did he steal the car, Anna? The customer insulted him. He has his honor, no?
Gabriel's been in trouble before. He left you here alone to answer for him, and you expect me to believe that his motive was honor? Please don't yell at me. I've done nothing wrong. Ну что, типа все, уходим. It would take a smarter man than me to connect that. Опа, смотрите, что нашли. Souvenirs are a dumb move. Угу. You're in serious trouble, Miss Rodriguez. But Gabriel is not here. I have done nothing wrong. Tell us the truth, Anna. Has Gabriel been here? I haven't seen him for at least 3 nights. Ложь. You keep lying to me, and I'll send you and your baby to jail. He lives here, but he hasn't come home. Ну, I swear it. Все как-то легко идет. Enough, Anna. There are signs all over this place that he's been back. He was here last night. I have never seen him so angry. He went out to his shed and put some things in it. I don't know what, and I don't want to know. I love him. Maybe check out back too. This bunk has something stashed somewhere, I know it. Проверим задний двор. Так. Не понял, что зайти сюда можно идти. А, ясно, опять сюда пришли. Задний двор, блять, может мне куда-то что-то закопал. Хз. Странно. Давайте смотреть, может под лестницу что кинул, кусты там. О, так вот, блядь, гараж стоит. Оп, и колесики наши. Looks like Valdez gets his wheel back. Что-то находится, блин. Это наши колеса. С нашей тачки. Что еще найдем? Номера может еще найти. Было бы неплохо. А, да вот и номера. Diplomatic license plates. No good to me. Если не пригодится, давайте поможем. Да инфосотка, что это? Колеса здесь, номера здесь, что еще надо? Погнали. Все это жене скажем и напарнику, что он все-таки причастен к этому. Вот залетаем.
We found a license plate matching our stolen vehicle in a shed. Add in the assortment of parts, and we can make Gabriel for a dozen other thefts. It's time to get serious, Anna. You must ask these questions of Gabriel. I know nothing of these car parts. Then tell us where he is. If your baby is born in prison, Anna, the corrections officers will take it from you. You will see your son or daughter through a metal grate for half an hour a week. The start line is on 1st and Santa Fe. There is a spillway under the bridge that leads to the river. Many policia have wrecked trying to follow. Принять участие в будущем гонке на Санта Фе. This sits with Gabriel. Start line. That sounds like a street race to me. It's gotten out of hand this Уличное гонщик. Сейчас проверим, какие они. Погнали, короче, отсюда. We know where the kid is. Let's go stop these clowns and get them off the street. You're behind the wheel. Fine. Where are we headed? Пусть нас везут. What kind of man leaves his pregnant girlfriend at home while he goes off to play cars? Pregnant girlfriends aren't always a barrel of laughs. Everyone needs to let off a little steam. Some guys wouldn't come back home at all. Are you talking from experience? Пройдем это задание, я заканчиваю стрим. Уже завтра запущусь. There's the red Ford. That's Delgado right there. Quick! They're getting away! Phelps, 1247. Requesting assistance at 1st and Santa Fe. Reports of an illegal street race. Stay on Delgado. Get away! Quick as we shut one of these races down, another one springs up somewhere else. Kids used to steal cars. Ребята, меня настораживает, ребят. Now they just want to wrap them around the neck. The next 16-year-old I have to peel off the sidewalk, you're calling. I've had enough of those to last me a lifetime. Gonna lose him. Delgado is our boy. Get the others. Step on it, Phelps. Take him out. Enough games, Phelps. Take this guy out. You ain't shit, Flapper. Очень коварно. Lay into his wheel arches. Come on. Что, стрелять там? Come on, you get the tree mag hitting a red Ford. Куда ты побежал, блядь? Gabriel Delgado, you're under arrest for grand theft auto. Fuck you, puto! You should speak to him, Пиздец, maricón! педрилин. I showed him! Я все там выражается. I should have burned his fucking car! Блин, тачку нашу он покотил вообще, конечно. Точнее его, блин, дружки. Got a foreign dignitary outed as a fruit and a kitty raper. A car dealer we're gonna let slide for the kickbacks. And a street punk car thief who sure as hell won't be taking liberties with other people's autos again anytime soon. That Detective Phelps is not a bad one. Keep your chin low and your hands high. You keep bringing me clearances just like that one. That's textbook policing, and we need more of it. Как раз то, чего часто не хватает.
Нас похвалили. Опять. Посмотрим итоги задания. 15-17. На этом я закончу свой стрим. Всем спасибо, кто смотрел. И удачи, и пока. Возможно, сегодня вечером будет стрим, но это не точно. Все, всем удачи. С наступающим.